However, we wish to make this point very clear. We are neither antagonistic against Japanese people, nor having an intention of dividing the two communities. Under any circumstances, we all should welcome everyone here today. This issue of the compulsory women concerns not only the events that occurred more than 70 years ago, but also the war crime against the women that are still happening today. Women's so meaningful that the God of Peace statue is being unveiled at Korean Society of City Hall for the hard effort and commitment toward unveiling this statue today. 저는 서울서 온 기론옥입니다. 저는 13살에 일본군에게 끌려가 18살에 해방이라고 했지만 실제로는 아직 해방을 못 느끼는 의고 살고 있는 기론옥입니다. 이렇게 우리가 당한 아픈 역사를 잊지 않기 위해 소녀상을 이곳 호주에 세워주신 여러분들 감사합니다. 해외에 처음 세워지는 소녀상인 만큼 일본군 위안부 피해 할머님의 뜻이 여러분들에게 잘 전달이 되었으면 하고요. 그 나비의 날개짓에 이솔도 함께 꾸준히 동참하도록 하겠습니다. 그리고 저희뿐만 아니라 저희 대한민국에 있는 기업들이 저희뿐만 아니라 다 같이 동참을 했으면 합니다. 이 자리를 빌어서 성남 시민들께 감사의 말씀을 드립니다. 평화의 소녀상이 세계 곳곳에 세워져서 일본 정부가 진정으로 반성하고 그리고 진정으로 사과하고 다시는 전쟁과 폭력이 없는 그런 평화로운 세상이 오기를 바라는 마음으로 여러분들과 함께 앞으로 이러한 평화의 소녀상이 세계 곳곳에 더 세워질 수 있기를 바라겠습니다. 감사합니다.
People sitting the outside, you can stand up. Anyone here can hold each corner of the curtain. Please pull. We hope for the restoration of honor for the victims. 소녀상은 1991년 김학순 할머니께서 본인이 일본군 위안부였다는 증언을 통해서 시작되었습니다. 그리고 1992년 수요 집회가 시작됐고요. 20년간 수요 집회가 진행됐는데 그 수요 집회를 기리면서 천차 수요 집회를 맞이해서 일본 대사관 앞에 소녀상이 세워졌습니다. 일본 대사관 앞에 소녀상이 세워지는 것만큼 소녀상이 어떤 모습으로 세워져야 될지 저희 작가들로서는 고민이 많았습니다. 일본 대사관을 쳐다보면서 할머님들은 20년간 어떤 생각을 하셨을까? 이런 상상을 하면서 제작을 하게 됐고요. 여하튼 오늘 날씨도 너무 할머님께서 도와주시는 것 같아요. 돌아가신 할머님들이 처음에는 증인으로 나서신 분들이 238분이 되셨어요. 25년 전에는. 근데 지금은 40분밖에 안 남으셨거든요. 그분들이 다 돌아가시기 전에 제대로 된 사죄와 배상을 저희는 바라는 바입니다. 소녀상의 상징은 처음에는 머리부터 말씀을 드릴게요. 머리카락은 본인의 의지가 아닌 타에 의해서 억지로 잘리워진 모습으로 표현하고자 거칠게 잘리워진 모습으로 표현하게 되었습니다. 그리고 자유의 상징인 새를 어깨에 앉혔는데요. 돌아가신 할머님과 살아계신 할머님을 연결해주는 어떤 연결고리가 되었으면 하는 마음도 담았습니다. 그리고 아까 이제 신발이 여기 놓여 있는데요. 이 신발은 저희가 이제 맨발로 표현해서 이 신발을 마음을 주시는 분들이 많은데, 맨발은 이 땅에 돌아와서도 간신히 이 땅에 돌아와서도 제대로 된 사죄도 못 받고 제대로 된 삶을 살아오지 못하셨습니다. 그 고통스러운 삶을 뒤꿈치가 들린 맨발로 표현하였습니다. 그리고 소녀상 뒤에는 자세히 보시면 그림자가 있습니다. 저 그림자는 할머님들의 아픈 역사, 고통받았던 역사를 표현한 것이고요. 저 그림자 속의 하얀 나비는 돌아가신 할머님들이 이 자리에 오늘 날씨처럼 함께 하시기를 바라는 마음을 담아서 하얀 나비를 새겼습니다. 그리고 저희의 의지를 이 일을 끝까지 함께 해결하고자 하는 저희의 의지를 담아서, 원래는 다소곳한 손이었는데 주먹을 쥐게 된 손이 되었습니다. 아마도 여기서도 저희가 해외에 세울 때 많은 어려움을 겪습니다. 미국에서도 그랬고요, 캐나다에서도 그랬고, 그래서 원래는 공공장소에 세우고자 한 곳이 많은데, 그래서 공원이라든가 학교라든가 이런 곳을 알아봤는데 일본 정부의 세세하고 디테일한 그런 외압으로 인해서 저희가 한인회관에 세울 수밖에 없는 곳이 많았습니다. 이곳 시드니에서도 그런 어려움이 있었다고 저희는 들었습니다. 그래서 이 소녀상은 할머님들의 아픔만이 아니라, 할머님들이 지금 처음에는 할머님들이 본인이 이런 아픔이 있었다 외치기 시작하셨습니다. 하지만 지금 할머님들은 여성운동가이자, 그러니까 여성과 아이들의 인권을 위해서 애쓰시는 여성과 운동가, 그리고 인권운동가, 그리고 평화운동가로 다시 살아나셨습니다. 그래서 그분들의 뜻을 저희는 기리는 마음을 담아서
이 소녀상을 제작하고 다니고 있는데 제가 네 이렇게 말이 좀 횡설수설하네요. 그리고 이 빈 의자는 죄송합니다. 예, 여기 많이 떨리나 봐요. 이 빈 의자는 세 가지 의미가 있습니다. 처음에는 돌아가신 할머님들이 이 자리에 앉아서 함께 해주시기를 바라는 마음을 담아서 빈 의자가 만들어졌고요. 또 하나는 할머님들이 항상 이 빈 의자에 앉아서 수요 집회를 진행하십니다. 그런 의미에서 빈 의자가 놓인 것도 있고, 또 하나는 일본 대사관 앞을 뭐든지, 그러니까 여기가 일본 대사관은 아니지만 전범국이나 전범자들을 바라보면서 항상 저 자리에 앉아서 평화는 어떤 의미일까 생각하게 하는 자리입니다. 그리고 그 일이 평화로 이어지는 우리의 어떤 길이 함께 가가자는 의지를 함께 했으면 하는 다짐의 빈 자리이기도 합니다. 그리고 저 뒤에 평화비라는 글씨는 기런옥 할머니께서 직접 쓰신 글씨입니다. 지금으로부터 5년 전에 직접 써주신 글씨를 저 자리에 새겼습니다. 지난 12월 28일 이후에 여하튼 저희는 그렇게 생각합니다. 이 나라가 지켜주지 못했던 딸을 또 한 번 팔아먹는구나. 정말로 너무 암담했습니다. 그리고 매우 슬프고 매우 억울합니다. 그래서 이런 부분을 함께 해결해야 되는데 많은 일본 분들은 그렇게 얘기합니다. 돈을 줬고 그러니까 배상을 하지 않았느냐. 이건 배상이 아닙니다. 배상은 가해자와 피해자 사이에 정확한 그러니까 정확한 결론이 나야 되는데 피해자는 있는데 가해자는 없는 이런 상황은 말도 안 된다고 생각하고, 피해자 여러분의 상처가 화해가 되고 치유가 되려면 정확한 원인이 규명돼야 되고 사죄를 받아야 된다고 생각합니다. 저희는 끝까지 할머님께서 명예회복을 하시고 제대로 된 배상을 받을 때까지 함께 하고자 합니다. 그리고 여러분께서도 함께 이 길을 가주셨으면 고맙게 가주셨으면 하겠다는 고마운 마음을 전합니다. 감사합니다. There's a passage in the Christian Bible where people try to keep Jesus to be silent. And Jesus says, if I was silent, even the stones on the ground would cry out. And for the suffering of these women, even the stones on the very ground would cry out. No matter how much that suffering was tried to be quietened down and hidden, the very stones would speak and would say, this is wrong. It's wrong then, it's wrong now, it will be wrong in the future and forevermore. We all have a dark side of our natures, all of us. We all do. And we all try to avoid ever exposing that side. And yet, when we do not let it come out and say we are sorry and move on, for us, we are caught in our own evil. And when I heard that this statue could not be unveiled, I was outraged, just outraged. How could it be that a statue in honour of women who suffered could become such a political statement, which it is not? It is about the suffering of people which we all undergo, and we all have to acknowledge and move on. We all suffer and we all create suffering. And we all need to know when we create that, we need to move on. And when I saw this statue, I cried. I hope there's enough length in this. I cried. And I thought, I want my daughters to sit here. I want my daughters to sit here so that nobody can say this does not affect me. I am sitting here in honour of these women, but in honour of all women who suffer at the hands. So many women will go home tonight and suffer at the hands of their husbands and God knows what else. But it must stop. This suffering must stop. And the only way we can stop it is by exposing it and those perpetrators saying we are sorry and move on. That's what we do.
And maybe by my daughter sitting here and all of you and all of Australians sitting here, maybe we can begin to hope that just maybe there will never be war again. Thank you very much. Thank you. And I am a former so-called comfort woman and a survivor living in Adelaide, Australia. I was enslaved in a military-run brothel by the Japanese military in Java in World War II. I wish I could be with you to represent my sisters from North and South Korea, China, the Philippines, the Netherlands and Indonesia. But at 93 years old, I am unable to travel. The peace statue is a symbol of all the trauma and suffering the comfort women endured at the cruel hands of the Japanese military during the war. These women still suffer the pain and memories that never go away. We find statues all over the world of important people, people who went down in history, people who spoke out for human rights, and people who suffered in war. The comfort women must not be forgotten. Through this statue, they will go down in history. These atrocities must never happen again. This statue reminds us of the wrongdoings of the war, of the past and the war. And through remembering, we can learn to move forward in peace. I ask Mrs. Jill to give my love to my comfort women sisters who are still with us. They are in my heart always. Thank you. That was the voice of my mother in Adelaide. So I'm here today because she couldn't be here. But she's with us in spirit, and she's with all the Korean comfort women who gave her the strength to speak out, because during the war she was taken as a comfort woman in Java, and she was 21 years old, and she was repeatedly raped and beaten for a period of 3 months, along with other Dutch girls. And then she was returned to the prison camp and told never to speak of what had happened to her again, or her family would be killed. And she never told anyone. My father knew, we didn't know. But when she saw the Korean women speaking out on television, she knew that she would now speak out and stand with them. And how do you tell your children this sort of thing? I mean, my mother is lucky that she had a family. I have a sister, but you know, a lot of the women didn't have children and never had that opportunity. But the shame is so great. So she wrote her story down and she gave it to us to read before making a statement at an international peace tribunal in Tokyo in December 1992. After my mother spoke out, she spent the next 15 years, like Grandma Gill, working tirelessly, trying to share the story with other people, speaking out to protect the rights of women in war and armed conflict. And her testimony was instrumental in rape being declared a war crime by the United Nations. So speaking out or making a statement is always something positive that can be done out of the negative things. Now I have to say, contrary to what some people tell me and my daughter, my mother was not a voluntary prostitute. Not all people agree with Japanese Prime Minister Abe when he says that the women were not enslaved by the military. When Mum was in Tokyo,
in 1992, she was approached by a group of concerned ex-Japanese soldiers, old men who came to her and said they were obeying military orders when they used the comfort stations. They were very sorry. These old men were living with the shame of this memory, and it was a very important meeting for all of us. Over the years, since telling her story publicly, my mother has been approached by many Japanese organisations, individuals, peace groups, students, religious groups. People want to learn the truth. We can't hide the truth. It's only by speaking out that we can share these stories and move forward through them. As my mother said in her message to you, women are often the forgotten heroes of war. The pain and humiliation of sexual servitude is great. They did not go voluntarily into those terrible places. 2/3 of the estimated 200,000 comfort women died. The lives of the survivors were largely ruined. But this story will not go away. There is another generation of daughters and granddaughters who will take up this cause. We will continue to lobby the Japanese government for an acknowledgement and for an apology. We will continue as writers and filmmakers, journalists and peace workers to work for a future safe from the abuse of women in war. This Statue of Peace is a milestone artwork in Australia. It's beautiful, interactive bronze statue, and the viewer is invited to sit for a minute on this chair and reflect on the past and on peace and reconciliation. What a beautiful thing it is. I wish my mother was here today. I'll send her a photograph immediately. I would like to thank and congratulate Reverend Bill Cruz and the Uniting Church. Actually, we're in a meeting right now. I'd like to congratulate Reverend Bill Cruz and the Uniting Church for giving this statue a home when it seemed no one was brave enough to welcome it. How bizarre that such a peace statue commemorating women who suffered in war should be vilified and turned away from public places and museums. Today, I read this wonderful news in the Los Angeles Times, which you may have said, I don't speak Korean, maybe you've said that today, about a similar memorial which was under threat and is to remain now in a Los Angeles suburban community park, similar to this one in Glendale, near Los Angeles. It was in the Los Angeles Times. Now, while I appreciate the kindness of the Uniting Church for welcoming this statue, I can't help but hope it too could be displayed in a public location, such as a community park or a museum. You know, there is a display cabinet in the prison camp wing of the Australian War Memorial in Canberra, dedicated to my mother, Yon Rofo Hearn's story. Perhaps this monument could be located in a public place such as this. The unveiling of this peace statue today is a step towards taking a stand against human rights violations and healing of the wounds of World War II. You know, also before I came in this morning, I turned on the television and there was the opening ceremony of the Olympic Games, and there were people from all over the world together celebrating a oneness. And today, it's a beautiful day. I feel that that somehow, coming here after an event like that, was a very positive feeling, and I think we all hope to have a world that is united. Thank you very much. My entire life, everything that I have done professionally has been about the pursuit of justice and the pursuit of truth. And this ceremony today, what we have heard, the people that have participated, including this wonderful woman here, is about the truth. A government can deny the truth for many centuries. People can deny the truth for a lifetime.
but the truth remains the truth. And this symbolic statue, and thank you so much for the beauty of it and what it represents, says to all of us that this truth of sexual servitude and the abuse of so many young women and girls cannot be denied. That is what this beautiful statue represents. And no matter what a government says, no matter what a school curriculum teaches, no matter how long it takes for the apology, it will come. It will come because of this sort of ceremony. It will become because the truth will be told, and it will come because there will be an enlightened leader at some point that recognizes that this truth must be apologized for. Now, why can I say this? I can say this because those of you that were in Australia in February in 2008 saw exactly the same thing happen here. One of the most remarkable days of this nation's journey, one of the most remarkable days of my life, was the 13th of February 2008, where I sat in the gallery of the Federal Parliament, and after 200 years of denial, after the stories and the curriculum ignoring the truth, the Australian government, led by Kevin Rudd, made an apology for the forced removal of tens of thousands of Aboriginal babies and children from their families because they were Aboriginal. It does and it can happen. And on that day, you will remember that Australia let out a collective breath and was able to breathe, understanding that we had finally acknowledged the truth. And it took a long time for that to happen. It will take a long time for this truth, but it will happen. It will. Thank you for allowing me to be here today. I am deeply moved and deeply honoured to be representing people and also standing for the truth of the story of everyone. Thank you. 저기 살아있는 소녀가 온다. 평화의 꽃 길원옥 할머니께서 오신다. 우리들의 스승께서 오신다. 오늘 이 자리에 대한민국 정부가 공식적으로 참여했으면 얼마나 좋았겠습니까? 그러나 불행하게도
대한민국 정부는 그렇지 못했습니다. 오히려 어쩌면 이 현장에 참여하지 않았을 뿐만 아니라 비협조적인 태도를 취한 것이 분명합니다. 국가의 제1 의무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것입니다. 국민의 생명을 지켜주지 못했던 점에 대해서 정부는 책임져야 합니다. 그리고 다시는 이런 일이 생기지 않도록 기록하고 기억하고 책임을 물어야 합니다. 불가역적인 합의는 없습니다. 그리고 세계 만민들에게 말씀드립니다. 성노예는 다시는 있어서는 안 될 반인류적 범죄 행위입니다. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 함께 기록하고 기억하는 일에 해주시기를 바랍니다. 여러분들에게 감사의 마음을 전합니다. 대한민국의 문제, 얀 할머니 개인의 문제가 또 길 할머니 개인의 문제가 아닙니다. 우리 인류의 문제, 다시는 이런 참혹한 일이 벌어지지 않도록 함께 기억하길 바랍니다. 감사합니다. 박옥련 할머니께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 다시는 우리와 같은 피해자가 생겨서는 안 돼. 여기 기런옥 할머니께서도 늘 문만 여시면 이렇게 말씀하셨죠. 내가 너무 아팠으니까 이런 큰 아픔 다시는 어느 누구도 겪지 말라고 이렇게 다닙니다. 김복동 할머니는 말씀하십니다. 전쟁 없는 나라, 우리들과 같은 이런 일이 안 생기도록 평화의 나라가 되어서 후손들은 마음 놓고 자라게 해야 합니다. 할머니들의 이런 간절한 마음들이 평화 바람을 일으키며 세상을 노랑 나비의 날갯짓으로 요동치게 만들고 있습니다. 그 바람이 드디어 이렇게 시드니에 희망의 둥지를 만들기 시작했습니다. 우리가 이렇게 살다가 다 가고 나면 우리 역사가 잊혀질까, 그게 걱정이에요. 여전히 반성하지 않고 강제성을 부정하는 일본 정부를 보면서 진실이 사라질지도 모른다라는 일본군 위안부 피해자들의 근심과 고통은 깊어갑니다. 더군다나 지난해 12월 28일 한일 정부는 피해자들이 요구해왔던 내용을 전혀 포함시키지도 않은 채 정부끼리 만나서 합의를 하고 일본군 위안부 문제에 대해서 최종적이고 불가역적 해결을 그냥 발표해 버렸습니다. 다시는 국제사회에서 일본군 위안부 문제를 제기하지 않고 일본 대사관 앞에 세워진 평화비는 철거할 것이라고 선언함으로써 일본군 위안부 피해자들의 정의 회복을 향한 길에 큰 벽을 만들어 버렸습니다. 그러나 이렇게 합의 이후 수많은 방해와 압박을 극복해내고 첫 번째로 이렇게 시드니에 평화비를 건립하게 되었다라는 소식은 피해를 겪은 할머니들에게 큰 희망을 주는 일일 것입니다. 그녀들이 전쟁에서 겪은 그 아프고 시린 역사를 잊지 않을 것이라는 약속이기 때문입니다. 일본군 위안부 피해자들의 인권 회복뿐만 아니라 세계 평화를 향하며 모든 전시 성폭력 피해자들의 해방을 이룰 수 있도록 노력하겠다라는 의지들이 이렇게 평화비 건립으로 엮어지고 있기 때문일 것입니다. 시드니에서 그 약속이 힘차게 날개짓하고 있으니 얼마나 감격스러운지요. 일본군 성노였던 소녀들과 여성들의 그 아픈 역사를 세계가 잊지 않고 기억하는 것, 그 기억들을 여전히 계속되고 있는 세계 무력 갈등 지역에서의 전시 성폭력 피해자들과의 연대로, 그들을 지원하며 활동하는 시민들의 연대로 계승하고 확산시키는 것, 그것은 이 땅 그 어디에서도 생명을 파괴하고 인권을 유린하는 전쟁을 할 수 없도록 만들어내는 일일 것입니다. 전쟁을 막아내는 힘이 바로 이렇게 우리의 기억의 연대에서부터 시작되고 있습니다. 이렇게 또 하나의 길을 열어주신 모든 분들께 존경과 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 평화비를 세우는 그 행위 하나하나에 녹여진 수많은 사람들의 마음, 결의들, 또한 생각의 다름을 조금씩 녹여가며 함께 손잡고 걸어온 그 여정이 참으로
값지게 느껴지는 순간입니다. 저희들도 끝까지 포기하지 않고 정의가 이루어질 그때까지 계속 나아가겠습니다. 전쟁으로 인해 시리고 아픈 역사를 살아야 했던 여성들에게, 그리고 지금도 여전히 그 삶을 살고 있는 여성들에게 치유와 인권 회복, 우리 모두에게는 평화의 길이 이곳에서부터 활짝 열리기를 간절히 소망합니다. 고맙습니다. This world needs to know that such hideous crimes cannot be repeated. And there is no future for those who forget the past. It must be recorded and remembered, quoted by Mr. Lee Jae-myung. And we should oppose those who attempt to erase the past. And fight is the right word for those who erode or attempt to erode the significance of damage caused by the past tragedies. The Peace Monument in Australia is our pledge, never to forget. And let us not forget until the resolution is reached. The inscription I've read just a short while ago, the inscription on the peace statue is not just a symbolic phrases to forget the pain and atrocities of the past, but our promise of fight until when the voice of sincere apology is heard and until the victims are replying.